মা বোনেরা বা যারা আছেন আমরা সহজে এটা শেয়ার করতে চাই না, কারণ ঘরের ভিতরের খবর বাইরে আমরা প্রকাশ করব, নানা ধরনের কলহ থাকতে পারে। If you are being mistreated, if you are being a victim of the extreme cruelty, then file for Vawa application. At least get your status in the US. আপনারা একসাথে থাকতেও পারবেন, এক বাসাতেও থাকতে পারবেন, টুকু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর আপনাদের ভিতর যদি ভয়টা থাকে আমাদের মেল যাবে, লয়ারের পেপারস দেখিয়ে ফেলবে, আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাটর্নির কাছে যাইলে সবকিছু এক্সপ্লেইন করলে ওদের ভাবে একটা ওয়ে থাকে। আমরা আলাপ করছিলাম যে বিষয় নিয়ে, সেই বিষয়টা আজকে স্পর্শকাতর বিষয়। আমি বারবার বলি যে এটা আমাদের বাংলাদেশি না, শুধু আমাদের এশিয়ান যারা আছেন মা বোনেরা বা যারা আছেন আমরা সহজে এটা শেয়ার করতে চাই না, কারণ ঘরের ভিতরের খবর বাইরে আমরা প্রকাশ করব, নানা ধরনের কলহ থাকতে পারে, পারিবারিক কলহ হতে পারে, তো অনেকে আমরা এটা শেয়ার করতে চাই না। কিন্তু শেয়ার না করলে এটার যে সাইড এফেক্ট কী হচ্ছে, নেগেটিভিটিটা কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরা কখনই এটা চিন্তা করি। সময় চলে যায় কিন্তু আমরা কোনো অ্যাকশনে যাই না, বা এটা কোনো সলিউশনে বা এটা থেকে পরিত্রাণ কীভাবে পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবি না। আসলে এইভাবেই কন্টিনিউ চলতে থাকে, তারপর একটা পর্যায়ে যায় এটা আরও সিরিয়াস রূপ ধারণ করে, যখন আমরা আসলে তখন করার কিছু থাকে না। তো এটাই দুইটা পক্ষেই মিলেই যদি এটাকে রিজলভ করা যায় আগে থেকে, তাহলে সবার জন্য ভালো। যে ছেলে যে মেয়ে যারই এটা বিষয়টা হোক না কেন, এটা একটা মানে সুস্পষ্ট একটা সলিউশনের প্রয়োজন এটা। তো অ্যাটর্নি Sonu Lal, I was just sharing with our community that we are very much, as I said, introvert. We don't share. At the tail end, it drags, and at the one time, both parties, both families, they come together, but they couldn't resolve the issues, and literally it goes to the fate and fortune of the both parties. So I am just asking you again, over and over, I am requesting you, what best option they can have, since both parties, husband or wife, spouse, both sides, if they feel that they cannot continue longer, or their chemistry is not going good, daily life is not going good, family wise not going good, in that case, what would be the best priority option they should decide, both parties? So in most cases, what we have seen is the party, when they are not ready to reconcile, and they are going for divorce, there is no need to suffer, because one party is being kind of harassed or tortured for not being a US citizen or a green card holder. So based on that, if you are being mistreated, if you are being a victim of the extreme cruelty, then file for Vawa application. At least get your status in the US. Right. And also, you need lots of peering also on that cases. Sometimes you have grandpa, grandmas, or father-in-law, mother-in-laws are involved, So in that both parties, they can amicably resolve that issues. Let's say my wife, my daughter is not good with you, or she doesn't want to continue with you. So we can discuss this and amicably resolve that issue within ourselves. But when immigration status comes, for what purpose they have been married, or what was the goal for getting this marriage, that has to be materialized in this way or that way. So I'm asking again, Sonu, the party who is a victim, let's say the person who doesn't have spouse both sides, who doesn't have the papers, and he married to a green card holder or the citizenship holder, but he is abusing him or her, in that case, as you suggested, that he has to or she has to file at least to process the immigration process for the having the status or acquiring the green card. What do you think? So in most cases, what we have seen, people assume that since they have not been physically harmed, there is nothing much that you can do. Or in terms of documentation, nothing much that you can submit. Even your statement only, that can be a good proof that you have been a victim of such a torture. In addition, what you can do is you can go to a psychologist, do 1 or 2 sessions with them. They can evaluate your mental situation. Based on that, they can prepare a report that this is what you have gone through. And you can submit that psychologist report in support of your Vawa application. Oh, okay. In addition to that, him or her,
I mean, I'm referring both. The Yes. trauma and agony and the stress and the mental torture. I would not say right now the physical torture. I'm talking about the mental torture, because mental torture is most effective one. It demolishes you, where it puts you in down, let down immediately, because you're thinking about that, what he said, how he reacted on me, and what are the consequences would be there, and the lady or the boy or the husband, both are concerned. So this is something, I don't know what would be the best option to share our views or suggestion to the concerned people, especially. We are here to help the people. Our TBN24 is here to help the people in their crisis. So if they are in anybody in this kind of situation right now, going through or not applied yet, how best we can encourage them to apply in this situation, because now the situation is different than the other time. People are very much scary, very much scared to go to the immigration, go to the places. So do you think they will have any face problem while applying this pen? It's a very good question, and law provides a lot of safeguards in such application. Even if you are living with the same spouse, you can still file your Vawa application. All you have to do is talk to an attorney, experienced attorney who deals with these kind of cases. Even while living with that spouse, you can still file your application. Normally, people think that what if any kind of communication go to my home? You can avoid all those things. There are safeguards. No communication from immigration will go to your home. It can go to your attorney's office. All you have to do is pick up your phone, have a confidential communication with an attorney who can help you. That's a start. Because there are a lot of confidential matters to be discussed on this kind of application. But by the way, Sonu, Attorney Sonu, are they able to apply directly online? So not online. It is a normally paper-based application being sent to USCIS. Okay. I got you. Shahin, আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন তাদের জন্য যে এটা কিভাবে প্রসিডিউরটা, মানে যেটা অ্যাটর্নি সনুল আলী মাত্র বললেন। জি, প্রথম থেকে এটা জাস্ট বলতেছি, এটা জাস্ট মহিলাদের জন্য না, এটা অলসো হাজবেন্ডদের জন্য অ্যাজ ওয়েল। তো আপনারা যেমন আপনি আগে বলছেন, আমাদের দেশি কমিউনিটির ভিতর অনেক মানুষ এটা ডিল করে, বাট কিছু বলে না, আর এটা জেনারেশনস এন্ড জেনারেশন জাস্ট চলতেই থাকে। বাট আপনি যেমন বলছেন, এটা জাস্ট মারতে হবে না একজনকে অ্যাবিউজ করতে, আপনি যা জিনিস বলবেন ওটাও থাকি যায় মানুষের সাথে, এটা ওদের মেন্টাল এফেক্ট করতে পারে, আর ওদের জাস্ট অনেক হার্ট হয় মানুষের ভাবে। তো এটা কেন, আপনারা অলরেডি আমেরিকাতে আসে গেছেন, আপনারা জানেন যে ম্যারেজটা আনফরচুনেটলি সাকসেসফুল হবে না, আর অ্যাবিউজ হচ্ছে এটার ভিতর। আপনাকে থ্রেটেন করতেছে যে আপনি আমার কথা না শুনলে আমি আইস কল দিব অথবা ডিটেইন করব। এটা অ্যাবিউজ, এটা সিম্পল ফ্যাক্ট অ্যাবিউজ। আর আপনারা দেখতেছেন যে এটা হচ্ছে আপনাদের সাথে। আর যেমন আমাদের অ্যাটর্নি সোনুলাল বলছে, আপনারা একসাথে থাকতেও পারবেন, এক বাসাতেও থাকতে পারবেন, তবু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর আপনাদের ভিতর যদি ভয়টা থাকে আমাদের মেল যাবে, লয়ারের পেপারস দেখিয়ে ফেলবে, আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাটর্নির কাছে যাইলে সবকিছু এক্সপ্লেন করলে ওদের ভাবে একটা ওয়ে থাকে যে আপনাদের মেলটা অফিস সাথে যেতে পারবে আপনার কাছে, না নাকি আপনি একটা PO বক্স নিতে পারবেন। অনেক ওয়েজ আছে, আমাদের লস গুলো যেমন বলছে, আমাদের লস আছে আপনাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য অ্যাজ ওয়েল। তো ইয়েস, অনেক আছে যে ভয়ের জিনিস, হাউএভার অনেক আছে যে আপনাকে হেল্পও করতে পারবে। সো আপনারা যদি ফিলিং হচ্ছে যে এটা হচ্ছে না, অনেক অ্যাবিউজ হইতেছে, জাস্ট মারতেছে না, যদি মারে এটা অফকোর্স অলসো অ্যাবিউজ, বাট ভার্বাল অ্যাবিউজ হতে পারে, মেন্টাল অ্যাবিউজ হতে পারে, আপনি একটা ডক্টরের কাছে যেতে পারবেন, একটা সাইকোলজিস্ট, এটা অ্যাকচুয়াল অফিসিয়াল রিপোর্ট দিবে আপনাকে। আর এটা আপনি যেমন আমরা বলছি পেপার ওয়ার্কটা দিয়ে সাবমিট করা যাবে, এটা আপনার কেসকে আরো স্ট্রং করবে, আরো প্রুফ দেখাবে। একটা ডক্টরের পেপার ওয়ার্ক, এটা জাস্ট এমনি একজন বলতেছে না, তো এটা ডক্টরের, এটা ডেফিনেটলি কেসটাকে হেল্প করবে আপনাদের। বাট এটা কোনো ভয়ের না, এটা আইস আপনাকে ধরবে না, আইস এটা না, এটা এভাবে না। আপনি আপনাদের এক্সপ্লেইন করবে সিচুয়েশন, এন্ড অফকোর্স আপনার এভরি সিচুয়েশন ডিফারেন্ট, একজনের মারামারি হচ্ছে, একজনের মেন্টাল, একজনের ভার্বাল, সো এভরি কেস ইজ ডিফারেন্ট 100%, every case differently, but
অনেক ওয়েজ আছে, ভয়ের কিছু নাই। জি যদি এটা হচ্ছে ভয়ের কিছু নাই।